if আপনি রিটায়ার্ড আছেন, বাড়ি থেকে আছেন, কোই বেশি কাজ নাই, একটু টেম্পার চলবে। But if suppose you are a lawyer, you are a actor, you don't want to look shaky in front of camera, you don't want to look shaky in front of judge. In that case একটু ট্রিটমেন্ট লাগবে, খুব ছোট ট্রিটমেন্ট, বিটা ব্লকার, দ্যাট ইমপ্রুভস ট্রেমর কোয়াইট আ লট। নমস্কার, আমি ডক্টর ঋষিকেশ কুমার, আমি হেড অফ নিউরোলজি অ্যাট ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্সেস কলকাতা। আমি নিউরোলজিস্ট হিয়ার অ্যান্ড আমার এরিয়া অফ ওয়ার্ক ইজ এরিয়া অফ রিসার্চ ইজ মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার্স, মানে বেশি মুভমেন্ট না কম মুভমেন্ট। সো আজকে আমি কথা বলবো রিগার্ডিং বেশি মুভমেন্ট, মানে সাম মুভমেন্টস উইচ ইজ নট ডিজায়ার্ড স্টিল ইটস হ্যাপেনিং। ফর এক্সাম্পল হাত কাঁপা, বডি কাঁপা, সির কাঁপা। তো ইন ইংলিশ উই কল এজ ট্রেমার। সো কম্পাউন্ড ট্রেমার খুব কমন। আপনি সোসাইটি আপনি যাবেন, আউট অফ 100%, 5 to 10% have tremor. Some you can see from outside, some you cannot see. When some young patients, they have tremor, we feel that all the time old, but young persons may have tremor and they live with that. So tremor khub common, one of the most common symptom in society apart from headache. So headache, tremor khub common. Tremor, I see that it creates a lot of anxiety. If tremor is in younger patient, younger person, career is affected. They are shaking because of tremor and people feel that it confidence abhava, confidence coming. And when people look at them, they start having more tremor, stress, more tremor korte pare. So when we have tremor, we have to be very clear ki tremor keno hocche, ki ilaj sambhav ki na. Second portion ache tremor in old person. They have lived their life, career is done, still tremor khub stress korte pare, because tremor can be first symptom of a relatively bad disease known as Parkinson disease. Bad than normal tremor. It's not that bad, but Parkinson disease. So I see a lot of patients, they come ki doctor babu amar ta tremor ache, am Parkinson shuruat. Tremor doesn't mean that Parkinson disease, doesn't mean that any disease. Tremor ki hocche ekটু symptom. So as per the symptom, you have to see that ki disease hote pare. Like fever is a symptom. Fever doesn't mean that you have TB, right? Fever doesn't mean you have typhoid. So likewise, tremor ekটু symptom ache, which is common symptom. 5 to 10% out of 100 people they have tremor, so don't worry at all. তারপরে if tremor আছে তো কি approach hote pare. I'll tell you medical approach, but the whole purpose of video is to create awareness. So I'll like you to become a doctor in my place. ठीक है? So suppose you see a person of tremor around, when to feel that it's a good tremor, when to feel that it's bad tremor, when to feel that the patient should go to a doctor. So একটু আমি কথা বলবো কি tremor is part of everybody's life, your life, my life. Everybody shakes, have tremor at some point in life. So tremor ऐसा impossible नहीं. Tremor होते पारे, on and off होते पारे with everybody. That we call as normal tremor. What do you physiological tremor? Physiological, not pathological. Physiological tremor. माने कि means depending on circumstance. Exam अच्छे tremor होते पारे. You go to viva, tremor एकटू होते पारे. You go to interview, एकटू stammer करते पारे, tremor होते पारे. So it's a physiological tremor. If tremor happens because of that circumstance, it's not a disease. It's part of normal reaction. Some people can have basic reactions. Some people can less reactions. So it's a normal reaction. It's a tremor all. But other reasons can also cause tremor. 2-3 reasons খুব important. If you have fever, temperature, you feel very weak, tremor হতে পারে. Doesn't matter. Fever যাবে, আপনি ভালো হবেন. One is very important because thyroid. বেশি thyroid, one লক্ষণ আছে tremor, and that can be the only লক্ষণ, only symptom. So tremor হলে thyroid test is imperative. Thyroid test আপনি করতে পারেন, simple test, it's a cheap test, and with thyroid is that it can be treated. So we talked about physiological tremor, circumstance related. We talked about thyroid, we talked about fever. খুব ইমোশনাল হলে ট্রেমর হতে পারে, অ্যাংজাইটি হলে ট্রেমর হতে পারে। সো ট্রেমর ক্যান বি অলসো এ পার্ট অফ অ্যাংজাইটি ইফ দ্য ট্রেমর ইজ অল দ্য টাইম, হ্যাঁ না, একটু ফিজিওলজিক্যাল হলে একটু অল দ্য টাইম। সো অ্যাংজাইটি ইজ ইম্পর্টেন্ট কজ অফ ট্রেমর। ইউ টু ট্রিট অ্যাংজাইটি, ইউ টু ডু কাউন্সিলিং, সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং, ট্রেমর উইল ইম্প্রুভ। আপনি দেখছেন কি ট্রেমর টু সিমটম, বাট ট্রেমর হ্যাজ মেনি কজেস। সো ট্রেমর ইজ নট আ ডিজিজ, ট্রেমর ইজ আ সিমটম আছে। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, a খুব important cause of tremor which is seen in 5% of normal population, we call as the word is essential tremor. Essential is a word in medical science, মানে কি unknown cause, normal चीज होते पारे. So that is essential tremor, মানে কি tremor both hands or head tremor, এটা আস্তে আস্তে শুরু হবে, আস্তে আস্তে in few years time, it doesn't happen in 1 or 2 months, in few years time এটা peak হবে, फिर আস্তে আস্তে কম হবে. So essential tremor the শুরুয়াত হচ্ছে about second third decade of life, মানে a young age. Third, fourth decade, একটু প্ল্যাটিউ হতে পারে, and তারপরে সেম পারসন মে হ্যাভ মোর ট্রেমর ইন লেটার এজ, seventh decade, 8th decade, after 70, 80. So that is essential tremor. That is part of life, means that is with you. If essential tremor is interfering with daily activity, if আপনি রিটায়ার্ড আছেন, বাড়ি থেকে আছেন, কোই বেশি কাজ নাই, একটু ট্রেমর চলবে. But if suppose you are a lawyer, you are a actor, you don't want to look shaky in front of camera, you don't want to look shaky in front of judge.
In that case একটু ট্রিটমেন্ট লাগবে, খুব ছোট ট্রিটমেন্ট, বিটা ব্লকার, দ্যাট ইমপ্রুভস ট্রেমর কোয়াইট আ লট। তারপরে লেটস কাম টু আদার টাইপ অফ ট্রেমর which can be little serious. সামটাইম কি হচ্ছে কি ইন কেস অফ ব্রেন স্ট্রোক, ব্রেন হ্যামরেজ, ট্রেমর আতে পারে। ডিফারেন্স কি, এটা ট্রেমর একটু ভায়োলেন্ট আসবে, ওয়ান সাইড আসবে, বোথ সাইড না, অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সাডেন আসবে। All the tremor we talked about, physiological or essential tremor, এটা কি হলো, slowly progress over years. Stroke tremor can come suddenly. Stroke tremor won't come only with tremor, it will have weakness also, na? Weakness one side, speech problem, facial deviation. So these are stroke লক্ষণ সাথ থাকবে। Finally is Parkinson's tremor, because patient comes to me কি আমার Parkinson's আছে, so is it tremor Parkinson? No. Parkinson's tremor will always be rest tremor. Action tremor, if you hold something, the tremor will be gone, right? Or it will less. When you're sitting, then Parkinson's tremor. Parkinson's tremor will always be one side more than the other side. But more importantly, single tremor, only tremor, won't diagnose Parkinson's disease. For Parkinson's disease, key important, slow kinesis, slowness important. If the patient is walking fast, talking normally, doing all the work, only tremor, it's a Parkinson na. For Parkinson's, slowness important. So slowness with tremor, that is Parkinson's disease. Tremor mane ki? Tremor mane koi khub beshi kharab aata. You can see that all the disease I talked about, everything has some treatment, everything has some cure. So if tremor আছে আপনি কোই চিন্তা করবেন না, we have to see the area involved. And area আছে I can tell you on the screen. So if thalamus is impaired, thalamus অসুবিধা হলে কি হতে পারে কি tremor হতে পারে। Suppose tremor is so bad, আপনি খুব শেক করেন, মেডিসিন কাজ করে না, বাট আপনার you have to go to office, you have to do acting, you have to go to court, then it can be treated by a brain pacemaker in that area, thalamus area. So thalamus area, we can put a brain pacemaker and tremor control korte paren. What we do, tremor movement, we give opposite movement to the brain so that it's cancelled in the brain. So that is we call as brain pacemaker, na deep brain stimulation. So আমার message কি আছে কি tremor খুব common. Tremor দেখলে আপনি চিন্তা করুন না. Go to a doctor to know the cause of tremor. Don't think the tremor is the cause of tremor. If cause benign আছে, simple আছে, just explanation is good enough. But if it's interfering with daily activity, you can go for treatment. Treatment আছে, medicine আছে. If this is Parkinson treatment আছে. And finally, in rare case, brain stimulation আছে, and that will keep your life stable. Tremor is not life-threatening. Tremor disease generally it doesn't reduce the lifespan. So proper awareness, proper treatment, that will help you lead good quality of life. And thank you very much. ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নমস্কার।